Hey everybody, welcome to Vasu System Vision, where I believe everything will start. I hope you all are doing well and are safe wherever you are in the world. So, இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் போட்டு நான் ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறேன். அது எதுக்கு கிரேவினா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 100 கிராம் பாஸ்தாவை வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து onion and tomato pasta இன்னைக்கு பண்ணுறேன் லஞ்சுக்காக ஃபார் சேஞ்ச். You would have seen my previous video of potato peas and paneer sandwich for lunch. So again for a change, I'm having pasta for lunch today. So if you really like my videos, do subscribe to my channel, follow me on Facebook, Instagram, Twitter, support me on Patreon. The links are in the description box below. You can also listen to my podcast, for which the link is also in the description box. So I'll show you once my pasta is done. இங்கே வந்து நான் 5 வெங்காயத்தை வந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி பொடிப்படியாக கட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அட் த சேம் டைம் ஒரு 4 தக்காளியும் பொடிப்படியாக கட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகா பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இல்லைனா என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்துக்கேன்னா, 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் நோ கார்லிக் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், பெருங்காயம் பொடி 1/4 டீஸ்பூன், அப்புறம் வந்து ஜீரகம் போட்டு இது பண்ணிட்டுருக்கேன். அது 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இதில் இப்போ நான் வந்து ஒரு 1.5 டம்ளர் ஜலம் விட போகிறேன். இங்கே நான் தக்காளி திருத்தி வச்சுட்டுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் இப்போ இதில் ஒரு 1.5 டம்ளர் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, அந்த தக்காளியும் சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். கலர்லாம் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பிரமாதமாக இருக்குது, வாசனையும் பிரமாதமாக இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ லைக் மை வீடியோஸ் டூ லெட் மீ நோ. இது நீங்கள் வந்து சேஞ்சாக நீங்கள் வந்து பண்ணி சாப்பிடலாம் லஞ்சுக்கு. ஸோ இது நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவேன். இதுக்கு உப்பு நீங்கள் வேணும்னா நம்ம ஒரு நல்லா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வேகட்டும். அதுக்குள்ளே நான் வந்து பாஸ்தாவை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நான் அது 100 கிராம் பாஸ்தாவுக்கு ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணியில் வந்து 1 டீஸ்பூன் போட்டு வேக விட்டுருக்கேன். ஸோ அதை இப்போ ஆயிலில் வந்து நான் வந்து அதை வந்து இது பண்ணி இது பண்ண போகிறேன். அதை ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆயிலால் ட்ரிசில் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அது எப்படின்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஒரு கலரே பார்க்க பிரமாதமாக இருக்குது. I'm going to close this off with the lid. இது ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பாஸ்தா ரொம்பவுமே பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கு. பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் நல்லெண்ணெய் வந்து குத்தி நான் ட்ரிசில் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. நீங்கள் எந்த குக்கிங் ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ண பிரச்சனை. பட் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணது நல்லெண்ணெய் எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ இப்போ நான் ட்ரிசில் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் இங்கே ட்ரிசில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எண்ணெயால் நல்லெண்ணெய் குத்துன்னு. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அதை கொஞ்சம் வந்து இப்படி நிறுத்தி விட்டுக்கலாம். ஸோ தட் இட் டசன்ட் ஸ்டிக். ஸோ இது பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. இது நான் வந்து 10-12 மினிட்ஸ்க்கு நான் வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ கிரேவி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் நான். In the meantime, if you haven't subscribed to my channel, do subscribe to my channel, Vasu System Vision, where I believe everyone is start. ஸோ நம்மளோட டொமேட்டோ அண்ட் ஆனியன் கிரேவி வந்து நல்லா ஆயிட்டுருக்குங்க. நல்லா கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துருக்கு இதில். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்கிட்ட இங்கே சீஸ் ஸ்லைஸ் இருக்குது. ஸோ நான் அதை டேரெக்டாக அதில் போட போகிறேன். போட்டால் அதில் வந்து நல்ல ஒரு இது கொடுக்கும் உங்களுக்கு திக்னஸ்ஸு. சேம் டைம் உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகிடும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிட்டேன் இல்லை. பாருங்க. ஸோ இது நல்லா நீங்கள் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். கிரேவி பார்க்கறதுக்கு பிரமாதமாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் டொமேட்டோ அண்ட் ஆனியன் கிரேவி பாஸ்தா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா do try this at home. This is a very simple recipe to try out. Anybody can do it.
If you really like this video, give it a thumbs up. Subscribe to my channel, Vasu's Delicious in Kitchen, where I believe everyone will start. Follow me on all the social media links for which the links are in the description box below. Follow me on Instagram, and don't forget to hit the like button if you like the video. So, this nanda neenga mash panni vittiralam ladle ala karandi ala color enna pramadama irukku paakradhukku idu appadi oru photo eduthukalam. There is our pasta. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸோ இப்போ நம்ம பாஸ்தாவை நான் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இது காமிக்கிறேன், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. உப்பு வேணும்னா இன்னும் போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுருக்கேன், ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன். நான் உப்பு போடாமல் இருந்தது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, அது மேலே நான் டொமேட்டோ சாஸ் இருக்குது, அதை நான் விட போகிறேன். உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. காரம் உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் ஆட் அக்கார்டிங் டு யுவர் palate. So, oh, it's hot, very hot. So நான் இப்போ இங்கே என்கிட்ட இருக்கிற டொமேட்டோ சாஸ் இது சுற்றுறேன். இதுவுமே நோ ஆனியன் நோ கார்லிக் தான். It's looking great here. So please do try this at home and do give me your feedback as to how you like it. இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். பாஸ்தா சாஸும் தனியாக விற்கிறது, நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் இட் யூ கேன் ஆல்சோ மேக் இட் அட் ஹோம். ஸோ பாஸ்தா சாஸ் எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கு வந்து வீடியோ வந்து the video will be coming soon. Do watch out my channel for that. Meantime, I would again ask you to subscribe to my channel, Vasu's Delicious in Kitchen, where I believe everything will start. So it tastes great, tastes good, and it tastes simple yet awesome. So I'll taste again after the maybe it requires a little bit of red chilli again. Thanks for watching. Our pasta topped with processed cheese. This is actually Amul cheese, so it's ready. It's looking great. Thanks for watching.